जे यासोबत डील करायला लागतील, like NumPy, pandas for the data manipulation, then sklearn cluster to work with the k-mean cluster, then sklearn scikit-learn libraries for the standard scalar and mean max scalar to the scaling purpose. Apart from this, we have matplotlib and cbun for the data visualization purpose. Okay, so basically start with CSV reading. So that for df is equals to pd.read csv, file name dot extension, nothing but the content clusters dot csv. I'm reading the same CSV. It gives the output like this, which contains the country, latitude, longitude, and language. Okay, so total there are 5 records and the total 4 columns. I can say 5 features also. Okay, after doing that what I can do, I have numerical data as well as categorical data. In case of categorical data, I have columns like country and the language. Okay, so what exactly I'm doing, in country column I have different countries. So I will go with the pd.get dummies, means one hot encoding for language and country. So I'm using the pd.get dummies for the data set or the data frame which I have. Okay, so that's why def1 is equals to p.get dummies def and def underscore 1. Okay, so you can see the output wherever there is the categorical data is present, so that has been modified in a form of one hot encoding. So check with country Australia, country Canada, country France. Okay, and you already know the logic of 0 and 1, 0 and 1, right? Yes, sir. Same thing happens with the language, like English, German, and French. Okay, after that, coming to the next part, to the next cell, I'm assigning a new variable called x is equals to df1. Okay, so now printing x, it shows that no latitude and longitude. If you just uncomment this part, okay, it will give the same output. Okay, now there will be no indentation error. Now it's work. Let's see, x of latitude comma longitude, output will look like this. Now coming to the scaling part. So in case of scaling, we have two types of scaling. First is normal scaling and second is standard scaling, which is also called as standard scalar and normal scalar. Okay, so let me know what is the difference between the normalization and standardization before going ahead. सांगतो सर. ज्यावेळेस डेटा सॉरी Yes, काय करतो fast. What happened? हा सर, हा शब्द ना. ज्यावेळेस डेटामध्ये आउटलायर्स असतात त्यावेळेस आपण Next. नेक्स्ट क्वेश्चन पास होतोय. पुढे प्रियंका, मेघा, पुष्कर, गणेश. सांगू सर परत मी. हां सांग. हा, तर जो पण नॉर्मलायझेशन हे सेन्सिटिव्ह टू आउटलायर्स असतं. ओके. हा, ज्यावेळेस डेटा हा नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड नसतो त्यावेळेस आपण नॉर्मलायझेशन यूज करतो. आणि स्टँडर्डायझेशन लेस सेन्सिटिव्ह टू आउटलायर्स. आणि येस. हा फाईन. ओके, सो कमी आहे इन स्केलिंग पार्ट. तो स्टँडर्डायझेशन आपण त्या ठिकाणी वापरतो जिथे ना आउटलायर्स एक्झिस्ट आहेत, बिकॉज रबोज टू द आउटलायर. बट नॉर्मलायझेशन त्या ठिकाणी वापरतो जिथे आउटलायर ना नाही. ओके, कारण हे आउटलायर सेन्सिटिव्ह आहे. करेक्ट. येस सर. And what about the normal distributed data point? आणखी एक पॉईंट होता नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड. हा, नॉर्मली हा आपण
त्यावेळेस स्टँडर्ड डिस्ट्रीब्युशन वापरतो. स्टँडर्डायझेशन यूज करतो आपण त्यावेळेस, ज्यावेळेस डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड असतो त्यावेळेस. बरोबर ना सर? Just a minute. Connect for it. Yes. When the data is normally distributed, we will go with standardization or normalization. Standardization. Okay. And when the data is not normally distributed, we can go with Normalization. right. Okay. So come here, scaling. So I'm using standard scaling. So standard scalar is equal, sorry, standard std scalar is equals to standard scalar. Array will be the standard scalar to fit transform. I'm using fit transform. Okay. You know the already difference between the fit transform and the fit transform. Okay. So passing into Yes. columns here, which is the nothing but the numerical data, and I have already mentioned we always do the scaling on the feature which are numerical instead of categorical. So numerical features are here like a latitude and longitude. So xtel is equals to pd dot data frame array comma columns, and passing two features here, which is nothing but the latitude and longitude. So x scale. After that, assigning a new variable called x is equals to pd dot concatenate. I'm merging the two data frame here. Okay, or I'm concatenating two data frame here. First data frame will be x scale. Okay. After that, df1 drop dot latitude longitude axis is equals to 1 comma axis is equals to 1 again passing. Okay. So if I run the current set, firstly it will get run, and after that this will get run. Okay. So you can see the result or the output here. Result will be like this. Scaling has been done, and remaining columns which are categorical one hot encoding, it will be as usual. Now using a scatter plot to observe the data. So if you check SNS dot scatter plots, x is equal to x latitude comma y is equals to x of longitude. So if you observe the data, it shows like the plot between the longitude and latitude. It's look like this. Okay. After this, model training. Okay. So just remember, n sample is nothing but n clusters. Okay. So by default, the value of cluster will be yes. 8. Yeah. And what about the 3? 3 previous versions ला होतं. Yeah, the previous version of scikit-learn, which was showing it was 3, but now it's in updated or the current version of scikit-learn, it shows like n is equals to 8. Okay, fine. Now come here, which is the model training part. K-mean model is equals to K-mean n cluster is equals to 3. See that is the I have taken the previous reference value from the scikit-learn. You can change 8 if you want, but I have taken 3. Okay, fine. Then n cluster is equals to 3 comma random state is 11. You can pass any number here which you want. Then I'm fitting the same model on x. Okay, so k model dot fit on the x, then y prediction is equals to k mean model dot fit predict x, against taking the prediction on that. Okay, if you check, I'm getting output like this 0 0 2 0 and 2 1. Okay, so if you check, 2 data points from the cluster 0, 3 data points from cluster 1, and 1 data point from the cluster 2. Okay, so result will be, I can explain in this manner. There are 2 data points from cluster 1. This will be yellow from cluster 1. 3 data points from cluster, sorry, 2 data points from cluster 0. It will be yellow, which is nothing but the cluster 0. 3 data points from cluster 1, which is nothing but the blue. Okay, so 3 data points from cluster 1 is nothing but the purple or dark blue, whatever it will be. So this will be cluster 1. Now 1 data point from 2, I mean cluster 2, so it will be sky green, sorry, it will be sky blue, obviously not it's sky green, it's sky blue. So 1 data point from cluster 2. Now see, if you are using c is equals to y predict, it gives the output in such a manner. Now I'm using rainbow, so it gives the color which are present in the rainbow. So might be there some changes in the colors. C is equals to y predict, comma c map is equals to rainbow, so color will get changed for the data points, for the cluster points. Okay, fine. Next, I'm printing again same data frame x. So centered of c1
is equals to, I'm passing here the number like 53.658, then centered of C2 53.63, 3.42, centered of C3. I'm just passing here number, just assume it. Okay, I have just written manually, there is no need to run the cell. Okay, so fine. So WCS आणि हे सांगितलं होतं का ऑलरेडी मी एल्बो. हा सर इंट्रोडक्शन दिली फक्त. ओके, WCS की एल्बो बद्दल दिलं होतं इंट्रोडक्शन. नाही फक्त एल्बो काय असतं फक्त असं बोलले होते फक्त. ओके, एल्बो मेथड फाईन. सो एल्बो मेथडचा तुम्ही यासाठी यूज करतात की तुम्ही ना त्याचा यूज करून नंबर ऑफ क्लस्टर वगैरे फाइंड आउट करू शकतात. ओके, so WCS is again the same method which is can use to find the number of cluster, such as elbow method, WCS, and silhouette analysis or the silhouette score, which methods can be used to find out to get the number of clusters. So see, in case of elbow method, WCS is nothing but the within cluster sum of square, which should be always minimized. The goal is to find the elbow point, where adding the more cluster does not significantly decrease the WCS. The point indicates the optimal number of cluster as it balances the compact cluster. Low WCS with the simplicity means the fewer cluster. Okay, so WCS ची काय व्हॅल्यू आहे तुमची कमी असली पाहिजे आणि क्लस्टर पण ना कमी असले पाहिजे, म्हणजे दोन्ही ऑप्टिमम असलं पाहिजे. So when you plot the WCSS against the number of cluster, the elbow point is typically where the WCSS start and decrease the more slowly, forming a elbow shape on growth. ठीक है पहा. So WCS is nothing but the within cluster sum of square used to find the best value of k, that is nothing but the number of centroid. So elbow method is again used to check the best value of k. Calling here k-mean model. So k-mean is equals to number of cluster is equal to 3 and random state is equals to value 11. तुम्ही जे अगोदर डिफाइन केले तेच इथं परत कॉल येते. मी अगोदर 3 डिफाइन केले होते आणि रॅन्डम स्टेट 11 डिफाइन केली होती. So that's why it's showing the same. Now WCSS is equals to k-mean model inertia. So calling it WCSS, it's showing 5.21 value for WCSS. Now suppose when I'm putting the k is equals to 1, now if the changes in the value of k, then obviously WCSS value will gonna change. So you can see the results. K-mean model is equals to k-mean, n cluster is equals to 1, random state will be the same 11, then k-mean model fitting on the x. WCSS is equals to k-mean model dot inertia, calling a WCSS. So output will be 20. When I'm passing k is equals to 2, in this case output will be again varies 9.10. When k is equals to 3, output will be 5.21. When k is equals to 6, output will be 0. Okay, so point is this, माझ्याकडे total points किती होते? Have you remember? 3 2 1. किती झाले टोटल पॉइंट्स म्हणजे के ची व्हॅल्यू? नो टोटल डेटा पॉइंट्स. क्लस्टर 3 होते राईट. पॉइंट क्लस्टर 3 होते आणि पॉइंट्स 5 होते बहुतेक. आर यू शुअर? 5 की 6? 3 2 1 किती झाले? किती झाले? 3 2 1 5 कुठून आले अथर्व? 6 ना, राईट. आणि क्लस्टर 3 होते. So conclusion is that when the number of data points is equals to number of clusters, please listen carefully, important point. When the number of data points are equals to number of clusters, then WCSS will be always equals to 0. just तुमचे number of cluster जर equals to असेल number of data points, म्हणजे जेवढे क्लस्टर तेवढे डेटा पॉईंट्स असतील तुमच्याकडे, तर त्याचा अर्थ WCSS 0 असेल तुमचा. फाईन. सो इट इज अ प्रूफ. एन क्लस्टर इज इक्वल्स टू 6, म्हणजे ऑब्वियसली क्लस्टरचे नंबर 6 झाले आणि डेटा पॉईंट्स पण तुमच्याकडे 6 आहे. सो WCSची व्हॅल्यू 0 असेल. सो दॅट्स इज मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट. कीप टेक अ नोट ऑफ दिस. ओके, सो नाव केम इन मॉडेल क्लस्टर सेंटर्स. ठीक आहे, त्याचे ना क्लस्टरचे काही सेंटर्स आहेत, यू कॅन सी हिअर. नाव calling again x, and now coming to the elbow method. मी म्हटलं होतं elbow method का म्हणतात? It's shaped like the human elbow. So पहा पुढे आहे शेप.
WCSS list is equals to assigning an empty list. K mean value I'm passing a range from 1 to 7. Here I'm using for loop. So for I in k values, k mean model, k mean is equal to n cluster is equals to I, random stage is equals to 11. म्हणजे I म्हणजे इटरेट होत राहील 1 to 7 पर्यंत, जी काय रेंजला 1 ते 7 पर्यंत. सो 7 म्हणजे 7 स्किप करेन, 6 पर्यंत पकडेन. सो 1 to 6 पर्यंत ना इटरेट होत राहील. So k mean model dot again fitting on the x. Now WCS is equals to passing k mean model inertia. WCSS list dot append on WCSS. Now printing I and WCSS. Now you can see the value of each time will be printed here, the I and the value of WCSS. So when I means the iterator, which is number of cluster is 1, then 20, then 6, it is 0. Clear? Any doubt? एल्बो मेथडचे ह्या लॉजिकमध्ये ठीक आहे. पहा आता एल्बो मेथडची आय मीन प्लॉट असेल, डायग्राम जे म्हणायचं ते म्हणा. ठीक आहे, बेसिकली प्लॉट. सो PLT प्लॉट के व्हॅल्यूज WCSS लिस्ट, के व्हॅल्यूज वर्सेस WCSS लिस्टवरती हा ग्राफ प्लॉट केला आहे. सो एक्स साईडला असेल तुमचे नंबर ऑफ, इट इज नॉट एक्स साईड, इट्स एक्स साईड. ओके, म्हणजे एक्स ॲक्सेस आहे ना त्यावरती म्हणतो. एक्स लेबल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्लस्टर, या साईडला तुमचे नंबर ऑफ क्लस्टर असतील आणि वाय साईडला तुमचे WCSS असेल. आय एम गिव्हिंग द टायटल एल्बो मेथड. ओके, इफ यू पास युअर नेम ऑल्सो ॲज अन एल्बो टायटल इट विल वर्क्स. ओके, सो PLT डॉट सेव्ह फिगर, आणि मी ही जी काय डायग्राम आहे किंवा जी फिगर आहे ना ती सेव्ह करतो आहे माझ्या सेम डिरेक्टरीमध्ये. ओके, सो म्हटलं की ना WCSची व्हॅल्यू मिनिमम पाहिजे आणि नंबर ऑफ क्लस्टर्स पण मिनिमम पाहिजे. इट शुड बी द ऑप्टिमम, राईट. सो हे असं कुठेतरी ऑप्टिमम रेंज पाहायला मिळेल, राईट. हे एकदम हे असं पण नको. ओके, सो 2.5 मिनिमम होईल आणि इकडे कुठेतरी क्लस्टर वाढतील, आणि ना या केसमध्ये हे असं वरती पण कुठेतरी नको. सो इट शुड बी ऑप्टिमम, राईट. असं कुठेतरी म्हणजे 3च्या आसपास कुठेतरी येईन ना. ओके, आता हे पेन्सिल वगैरे नाही तेवढं प्रॉपरली ड्रॉ करते, बट असं काहीतरी ना येईन कुठेतरी अराउंड 3च्या. ओके, सो असे ग्राफिकल मेथड थोड्या ना एकदम 100% ॲक्युरेट नसतात ॲज कम्पेअर्ड टू न्यूमेरिकल, बट देअर आर सम minimum variation, not maximum, minimum variation will be there in case of graphical, but numerical methods are more accurate, right? Yes sir. Okay. So that's all about the country cluster. Now coming to the iris file. Again using the same library which I have previously used for the country cluster file, reading the CSV file, which is nothing but the iris.csv. I'm checking the column. So total columns are like ID, sepal length, sepal width, petal length, petal width, and spaces. Okay, assigning a new variable called x and accessing a total 4 columns, so total 5 columns which I recently mentioned. Now creating a new variable called df inv. So df dot reset index, I mean just resetting the index and plotting the same data in form of plot. So df to plot is equals to df inv columns. So df to plot, then pd melt. Okay, I'm using the frame. In this again passing the same variable df to plot, id var it will be the index, var name will be the columns, and value name will be the again value. So you can see the results are here. So fig axis is equals to PLT subplots, आणि SN स्कॅटर प्लॉट यूज करतो आपण जो अगोदर पाहिला होता डेटा पॉईंट्स प्लॉट करण्यासाठी. एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, डेटा इज इक्वल्स टू DF टू प्लॉट. वरचे मी पॅरामीटर घेतात. एक्सला तुमचे इंडेक्सेस असतील, वायला तुमच्या व्हॅल्यूज असतील, स्टाईल आहे कॉलम नेममध्ये स्टाईल्स येतील इथं, ह्यू म्हणजे कॉलम नेम. ओके, हे ठीक आहे. नाव यू कॅन सी सगळे डेटा पॉईंट्स तुम्हाला पाहायला मिळतील. सेपल लेन जे आहे ते सगळे डेटा पॉईंट्स ब्ल्यू कलरनं पाहायला मिळतील, जे की इथं तुम्हाला स्कॅटर्ड झालेले दिसतात. ऑरेंज कलर फॉर द सेपल विड्थ जे की इथं आहेत. ग्रीन कलर फॉर सेकंड विच इज नथिंग बट द पेटल लेंथ सेंटीमीटर, अँड ॲट द लास्ट रेड पॉईंट फॉर द पेटल विड्थ इन सेंटीमीटर. क्लिअर? कशावरनं कसे डेटा पॉईंट्स ओळखायचे? सो हे डेटा पॉईंटचं डिस्ट्रीब्युशन आहे ॲज पर डेटा सेट. नाव कमिंग टू द स्केलिंग. सो स्केलिंगसाठी इथं मी स्टँडर्ड स्केलिंग अगेन यूज करतो आहे, बिकॉज वी नो रबोस टू द आउटलायर. सो आउटलायर असं आहे मी ॲझ्युम करतो आणि रन करतो, बट इन रिअल लाईफ केस वी हॅव टू चेक वेदर देअर आउटलायर एक्झिस्ट ऑर नॉट. The data point has been distributed or not, I mean normally distributed or not. Okay, then standard scalar is equals to standard scalar, array is equals to standard scalar dot fit transform on the x is equals to fit dot data frame array from columns is equals to x column. Again passing the x here, and you can see the result.
it shows that 150 rows and the 4 columns will be there. Now come to the model training. So k-mean model is equals to k-mean, n cluster is equals to 3. K-mean model dot fit on the x, and taking the y prediction, it shows like 0, 1, 2, 2, something like this. Now WCSS, again same logic I have been applied. When you know 1 is equals to when number of clusters is equals to 1, WCSS will be 600. When number of number of clusters is equals to 9, WCSS will be 55.28, around this. Okay, now elbow method. Again the same code has been pasted here and running the same cell again, so range will be again around this. Fine, it should be minimum. Clear? Optimum. In a simple manner, I Yes. can say it should be optimal. Any doubt, any question in this part? No doubt, sir. Okay, simple होतं k-mean clustering. So that's all about the k-mean clustering part. हेच होतं सिम्पल, म्हणून म्हटलं एक तासाचं आहे, सो उद्या होऊन जाईल. बाकी इथं ज्या डिरेक्टरीमध्ये तुम्हाला फाईल दिसतील, सो इट्स अबाउट CSV, इट्स अबाउट द एल्बम PNG which I have saved. Might be previously I have seen save fig code, right? So from this k-mean clustering, which is the PDF, which is I have already provided to you and I already uploaded on the drive. Then Iris CSV, which is the data set. Clear? Yes, sir. Okay, so that's all about for today. I think there will be no question and no doubt, right? No questions, sir. Okay, fine. If you do no doubt or no questions, so we can stop here. I think that is a part has been left with the k-mean clustering, and just we are done for today.